Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue the question answers part of chapter number 10, that is reaching the age of adolescence. Yes, so from question number 7 we are going to start. So question number 7 is we have to choose the correct option. Yes, first question is adolescents should be careful about what they eat because see adolescents को क्यों careful रहना है कि जो वो खा रहे हैं उसको वो careful होकर खाना होना चाहिए. Why? Because proper diet develops their brains or proper diet is needed for the rapid growth taking place in the body or adolescents feel hungry all the time or taste buds are well developed in teenagers. What will be the correct answer? Yes, the correct answer will be option number 2 because adolescence age में adolescent period में आपकी body जो है वो rapidly grow कर रहा है तो अगर आप proper diet नहीं लोगे तो उसमें affect तो पड़ेगा ही. So this is the correct answer. Okay. Now, second number, reproductive age in women starts when their menstruation starts, breasts start developing, body weight increases, height increases. So, women का reproductive age कब start होगा? When their menstruation will be started, then only their reproductive age will be started in women. Okay? So, reproductive age in women starts when their menstruation starts. Okay, then the right meal for adolescent consist of right meal means adolescents के लिए कौन सा right meal है कौन सा means meal उनके लिए अच्छा है chips noodles coke ये तो obviously not chapati dal vegetables yes chapati dal vegetable is suitable for the adolescents yes because noodles burger and then vegetable cutlets chips lemon drink these are not healthy for the adolescents but when they will eat chapati dal vegetables these are very means useful and healthy for adolescents because in this period rapid growth is taking place in your body. Okay, so 7 number is clear to you. 7 number C का आंसर आ गया 2 number चपाती दाल and vegetables. 8 number में we have to give a short note on Adam's apple secondary sexual characters and sex determination in the unborn baby. So चलिए देखते हैं इनको part by part. So, the first one is Adam's apple. Adam's apple is nothing but the growing voice box in boys that can be seen as a protruding part of throat called Adam's apple. It's called Adam's apple. Means जो voice box होता है boys में वो protruding means वो bulge out होके निकलता है. Like this way it will come. So this bulging out is known as Adam's apple and this occurs in boys. The growing voice box. This is the voice box और ये grow करके protruding part means bulging part में higher throat में आपका that is known as Adam's apple. Clear? Now the next one is secondary sexual characters. Yes. So secondary sexual characters, the features that help to distinguish the male from female are called secondary sexual characters. वो features जो कि एक male और female को distinguish कर दे means आपको पता चलेगा कि ये male और ये female है that's features are called as the secondary sexual characters. Okay, please note it down. Now let's come to the C number that is the sex determination of an unborn baby. So, sex determination in the unborn baby. See, sex determination means all human beings have 23 pairs of chromosomes. Yes, ये सब आपको explain किए थे कि human beings के 23 pairs of chromosomes होते हैं उनके nucleus में. Yes, 2 chromosomes X and Y are sex chromosomes. उन 23 pair में से 2 chromosomes जो होते हैं वो होते हैं sex chromosomes and what are those 2 chromosomes? X and Y are the sex chromosomes. Yes, a female has 2 X chromosomes. Female में 2 X chromosomes होते हैं और मेल में एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है. Yes, so इन लोग क्या करते हैं फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं. During fertilization, if sperm produce X chromosome, the zygote would develop into a female child. है ना. अगर sperm भी सी हम आपको बताए थे कि फीमेल में सिर्फ X chromosomes ही होते हैं ठीक है तो फीमेल में X chromosomes है और जब मेल sperm जब X chromosomes क्या कहता है X मिलके गर्ल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड विल बी प्रोड्यूस्ड डेवलप इनटू फीमेल चाइल्ड और अगर स्पर्म Y क्रोमोसोम्स का है इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट Y क्रोमोसोम्स और फीमेल का तो वही X क्रोमोसोम है सो दिस विल बी अ बॉय चाइल्ड yes so if the sperm contribute Y chromosome the zygote would develop into a male child. Clear? So the sex chromosomes of father will determine the sex of unborn baby. तो father का जो chromosomes आएगा उसी के ऊपर dependent है sex of the unborn baby. वो baby का कौन सा sex होगा that will be the male child or female child. This is totally dependent on father. अगर father X chromosome देता है so mother का X chromosomes के साथ मिलकर girl child होगा और अगर father Y chromosomes देता है
So Y and X will develop into a male child. Yes. Okay. So this is question number 8. Question number 9 में क्या है? Word game. Yes. Protruding word game, use the clues to work out the words. Okay, so first we will do the downwards and then we will come to across. Okay, so down में क्या है? Male hormone. What is the male hormone name? That is the testosterone. Here testosterone. Then secrete thyroxine. Which gland secretes thyroxine hormone? That is the thyroid gland. Yes, thyroid gland. Now another term for teenage को हम लोग और एक term में भी we can say, and that term is known as adolescent. Yes, and then hormone reaches here through blood stream. वो कहाँ जाता है? hormones blood stream के द्वारा कहाँ जाता है? to the target site, जहाँ पर उसको ज़रूरत होगा वहीं जाएगा. so target site voice box को what we can say, that is the larynx. yes, टर्म फॉर चेंजेस एट एडोलिसेंस में जो चेंजेस हो रहे हैं उसका एक टर्म दिया गया है. वो टर्म का नाम क्या है? प्यूबर्टी. यस. नाउ अक्रॉस में क्या है? प्रोट्रूडिंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज. जो वॉइस बॉक्स में जो बॉयज का जो प्रोट्रूडिंग पार्ट है उसको क्या बोला जाता है? अडाम्स एप्पल ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स. वो ग्लैंड जिसमें कि डक्ट्स नहीं होते, व्हाट वी कैन से, दैट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. यस, एंडोक्राइन ग्लैंड अटैच टू ब्रेन. वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि ब्रेन से अटैच्ड है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंडोक्राइन ग्लैंड? दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. नाउ सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करेंगे? ऑब्वियसली हार्मोन्स. पैनक्रियाटिक हार्मोन, पैनक्रियास कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं? इंसुलिन. फीमेल हार्मोन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन. yes, so this is related to a game. So here we have completed the question answers part of this chapter number 10, that is reaching the age of adolescence. So full chapter is completed. I hope that you all have understood this chapter nicely. If you have any doubt, any query, you are free to ask me in the comment section. Okay, so this is all for today. Thank you so much, students.